mujuaga like majority of fans were IKONINI are men, so I want us to have this conversation, and the conversation is around domestic violence. There's a video that has been going around here, some stupid lawyer, and what's pissing me off about this freaking lawyer is the fact that he has dreadlocks. We as people with dreadlocks already have enough stereotypes around us. I don't need domestic violence added to the bullshit stereotypes that I have to deal with as a man. So hiki kimsee kimekuwa kikichapa dem yake, alafu kuna video imetokea kinamchapa in public to a certain level. I'm like, in public unamchapa hivi, what's happening in private? Behind closed doors. Yeah. Alafu baya kuna time kilipost like last year kilipost around December. This dude wrote that after giving her a severe beating, she's on 8th floor, she had to sleep with the guards. Alafu sijui guards nikamwambia sijui enda nini. So I think maybe the dude thought the girl is cheating on him. So it gets more interesting. This dude and this girl apparently are directors at some company pamoja. So ni kama director, so he's the boyfriend, and maybe he made a director, so now she takes the beating because of money. But what usahau ni one day after dead, the beating only gets worse, it never gets better. Ukipigwa kofi leo, kesho itakuwa ni ngumi. The next day itakuwa ni ngumi na teke. The next day itakuwa ni rungu, the next time itakuwa ni bunduki. Objects. Yes. But sisi since watchwa na maboy, nataka kujua like wasona ishi kwa hii world, because mimi ni msee niko nimeturn 43 mwaka, si ndio? Life yangu yote sijai fikiria juu ya kufight na dem. Nimekuwa in situations kama mtoi macheki, kama mtoi zile dem amekukatia and you thought, yes, I thought about it as a kid, I wanted to fight. But sasa iki come to every woman that I've ever loved in quotes, sijai fikiria juu ya kuslap, sijai fikiria juu ya kupunch. Have they pissed me off? Yes. Always walk away. I always treat musamaga, if you want to treat your woman with respect, ama if you want to stay away from violence, if you want to know that the solution is not violence, angalia dem yako alafu jiulize, udem angekuwa that random bouncer at the club and he disrespected me, would I use violence as the way? I'd walk away, sindio? If you can walk away from someone who can beat you up, you should be able to walk away from someone you can beat up. Ule dem alikuwa anatandikwa makofi zingine kwa was it a restaurant? And that, another thing, I have a problem with that restaurant. That's the restaurant. Hii restaurant haina any policy against violence. There should be a policy against violence within these premises. And if you're being violent with someone within the premises, we are not going to let you live with that person. We don't care if that person wants to live with you. But you know, makaraundi watakuja. In Kenya, you're more likely to get thrown out of a restaurant for breastfeeding your child more than beating up your wife. So ushaionawase wakiambia like, do not do this. Yeah, hapa tao. Yeah. So wewe vile na hii video ya hii kimse ni lawyer apparently. Unajua is a lawyer. So cheki hata kabla useme kilo nenda kusema, I think I have a problem with Kenya. Have LSK come out and say this dude is going to be whatever? Deny him his license. You can't practicing license. Practice law and you're breaking the law. You can't have breaking the law in public. Okay. Unaenda kusema? Well, this guy ni of course akona shida yake fulani, na nilionea the chick huruma because the guy is just whatever. If you're in an abusive relationship, it starts with the words before it becomes physical. And ni kama alikuwa na feel he's doing her a favor. When it comes to violence, na you have to commit, because he's doing this and this and this. Juizo mapepa amemsainisha, and then he's a fucking lawyer. Anaweza mtoa tu. Yeah. Anaweza msign off. So I just felt sorry for that chick. By the way, she's in a prison of her own. Na the fact that also a grown ass man anaweza kaa chini and then anaweza simama and then alay such heavy slaps
on an individual who's helpless, by the way. And then post it himself. And then post it. Like ikimsee alafu kiko Na kina kuna post msee mpaka mwingine picha amekaa akiwa hapo. kwa kitanda. Kuna msee mwingine amekaa hapo. Ikwa dem next to when he was I don't know slapping who it that. I was. think it was a girl. Because It was nilikuwa another najaribu girl. And you can never blame the girl for not angalia vitu mbili. Yeah. If it's a girl you can't blame her for not intervening. If it's a dude and he knows this other guy can beat me up, you cannot also blame him for not intervening. In that situation, I'm assuming the restaurant, the establishment has security. Because pia as a man, I would not want you kuingilia right fight has nothing to do with you. Unajua kuna kuganio shit ya ati kaa saizi usikie neighbor wako anachapa wife wake. You have to look at the dude fighting the wife and ask yourself, can I take on this dude? That's number one. Number two, you have to think about what am I going to do? Because you have to grab him, maybe tie his hands and hope. Kama kikasi one is he can end up using a weapon on you, alafu udedi juu ya kitu iko inaku. Kumbuka ile kitu nikwambia, like I said this thing and it sounded very harsh, but I'm going to repeat it. You're not here to save people. That's why umechiki kwa hiyo conversation yote. I've not talked about like some random person in that restaurant helping that girl. It's the establishment, like out of the respect, like mabouncer are people who are supposed to put themselves in danger, sindio? But even right now kaa tunaongea hivi kawe ni msee wa IKONINI unasikia the next door neighbor is beating up his wife, hauwezi ingilia hiyo fight. Unazaingia hapo wife maybe amekuwa accused of infidelity, uenda hapo umechapwa daga, umededi. So the best ones to do of course ni kukol makarao and you hope the cops. Yeah, of course, like I'm just saying like alikuwa amekaa tu hapo. Mimi hapo naweza, you know, I'll go and call for help. Yeah. You know, of course me fight, mi nishaikuwa kwa fights by the si ati kufight. Yeah. Nishaikuwa kwa maybe nimeenda ball na nini. Of course nje zikikunywa I'm always the person to separate. Yes. Kwa si wanajuana, I know this person. So I always try to avoid violence because najuanga this some ignorant shit and na watu wanaweza, you know, wanaweza do some dumb shit na inaweza end up kwa costly. So I just try to avoid anything. So I'm just saying, I'm just calling out this person. Yeah. Amekaa tu, you know. Amekaa tu. Vile alikuwa nini, but maybe unachoka ni dem. Vile nasema most of she was scared. If it's a dude and that dude is insecure, because I remember the first time he posted a video of how he'd beaten her, alikuwa namwambia go back to the other person, something like that. So he was thinking she was cheating on him. So because we are going to talk about the girl. It's not about victim blaming, but we also have to talk about the girl. But now let's still concentrate on Nikim says. So Miki, like the first thing nikiona kikona dread nika jam because as a man with dreadlocks I already go through so much shit. I don't want to be associated in a domestic violence. Unajua like that's the last thing na nini. Alafu ikimse kilipost. So vile hicho mchapa afu anarudi. Alafu kikasema ati kinajitetea zile za mumpatia kende mzuri. Kwa nampatia kende mzuri. Kwa nini anasema she was seeing some other dude. Like that beats that of ina haribu argument yote. Alafu nini this dude by right now inafaa kuwa arrested. Your company, if you're working with that company, because Kenya watu separate gizi, mimi sitaki kujua wewe chapa madem, because usisahau dude you have uko na daughter size, ndio? Yeah. Mimi niko na daughter. I'm planning to have a conversation with the dude that is going to show up hapa. Na plan kuiambia one day like hey akikubo mrudishe because ukimchapa kofi dude. Yeah, unajua like familia yangu iko na history ya jela so much. That's one of the things I always am afraid of. When you follow the sins of the father shall visit the children. So my dad used to be an alcoholic. One of my brothers was an alcoholic. None of us ever went to jail. Nacheki. But the only time mufke ya ganeza enda jela ni fale kikuza dota wangu. Cause dude, you can't. Nacheki. Nasta mshugnite cause nataka, but cause I don't care how you are raised. Misi jali. Nilikuwa na pressure. You see the boy child. Fuck the boy child. Ikikam tumtoi wangu, fuck the boy child. Hii time ingine ni sawa. Unataka tutete boy child, sawa. As long as I involve mtoi wangu. Acheki. Cause mimi, ikikam tu, pia mimi nilipatiwa girl child wa wenyewe.
na mimi on record I'm a public figure every woman ishaidate anaweza kama utasema ira ya mwafi ishaini slap ishaini shika mashati I'm a public figure you can share this video everywhere sijaiguza mtu mashati and I've dealt with enough of them I've dealt with all characters wa anga wa what but they knew I also kama feel like as a man ni kuvua kama ni kuslap ni ni kuspank unajua I think all kona nijuaga vizuri kabisa vile musemaga pia I think as a man kuna ile there's a way you can like just demand respect without asking for it so I feel like madam medi now they've all shown me the respect I deserved and this one worked with the from the richest to the poorest from the whatever to the what I always got that respect back so every time wanaga chali akiambia dem you have to respect me woshaambiaga mtu yako you have to respect me yeah because they just feel like you know what I need to respect this person niko like so of course niliza watu yuna namwambianga like nikwambia kitu nasikia sasa of course kuna ile like, but akunaga kutumia phrase you have to respect me. So ikimsee mimi sitaki kujua I don't want his angle of the story she cheated on me sikea you can leave them there are enough there's 8 billion people there's always someone who can cheat on you they what because the only time to be violent na dem ni yeye mwenyewe kan violent na akikuseti blow alafu mseti blow back kama mko up I'll actually understand like hiyo mlikuwa mnachapana but this one-sided ones where you slap her alafu you post on Facebook the way she can never leave you alafu makarao za Kenya zimekaa tu zina solve hii kitu inakutani into a murder case very soon alafu ila kuna place ule boy utangwa the other day always talks about Kodiaga where dudes are just waiting to make love to you ila inafaa tu kwenda Kodiaga ita find una notice you are a bitch alafu unajua Kodiaga ni dudes zangu so apart from making love to you zina make love to wewe unaona ngozi ine inakuja alafu usaja upate kamjaka kako like unajua ukinyonya hii yangu sasa ni unasikia nikiwa mzuri kabisa unacheza raya hizo zina deserve jela like hiyo nini and because he's a weak guy the fact that you nachapa mse helpless is just weak and hii kitu tunaitangaje history nyingine what is it called insecure yes insecure guy with all that yanasema like with all that power nini of course I'm still rich. Insecure I'm rich I'm like and then I remember there's a picture he's posted of his bedroom I'm like dude that's not rich that's just getting by getting by there are rich dudes out here man and also being rich does not mean ingekuwa like every rich person can beat up watu tungekuwa tumeona hizi nini na hii ni kitu nakuka last time tukibonga juu ya I think there's this other story to have ile was it about a girl who'd lost her ish and then I remember kuna ude anaitwa Mathelina alikuwa anatry kusema vile now sometimes someone can lose and I was like the same thing musemaga even as a boy child does not matter what you're going through in life you can walk away if you can walk away from a bouncer you can walk away from your wife because as a dude kuna situations ushaendaga someone who's bigger than you disrespects you what do you normally do you just walk away unajuaga hapa nikitry ujinga nta so the same thing unza walk away from nini wako alafu Kenya si US unajua US dem ndio kwamega get out alafu inabidi utoke kwa haulijenga Kenya unaambiaga tu dem jo kuna place nitoka jito chukua vitu zako na uishi excuse unaweza mchukulia Uber uza you understand there's so much you can do that maybe even our parents didn't have that option maparo zetu angekosana saa 8 usiku there was nowhere the girl could have gone that was safe saa hizi unaweza mchukulia Uber naende kwa best yake ende kwa nani so there's a solution that does not lead in violence a friend of mine kaniambia she was in an abusive relationship and the guy was telling her like you know you don't know what I can do to you I'll just ask around like if I don't have a record I just called her I just told her your time at I don't remember I had the time ya COVID because she had called crying be like I don't care what you're going to do just get an Uber I don't know where I'm going to get the money but
million hiyo information if I don't do anything Mm. live nayo for the rest of my life. So she's happily single, you guys. Yeah, you can start over, man, like it's And ni ile situation mi naangalia like yes I helped something hapo. alafu kitu watu nafaa kujua, this beating up girls and it's not a normal thing. So semele it's a normal thing. Upataga hasira ka upataga hasira ni mara ngapi mdosi wako amekujamisha? Hajami nishaa kwa maofisi kimdosi kimekukatia ka kile kimdosi iko tunabonga hapa na Shiro Morioki juu yake. If why didn't I jump on that dude? If there was a dude that I would have wanted to jump on, it's him. I take it, but at that point I'm thinking like, what do I have to lose my job? Sindio? Yeah. So why do we always rationalize tukiwa kwa ofisi? Kwa nini ushaonaga karao mdogo kabisa, like a very small karao anashika bouncer like some muscular dude who can whoop him kabisa, who karao anachapa umsema coffee and this guy just takes it because he knows if I go for this I might die. I might be behind bars, not the actual bar, but yeah. So you see, you look at all these things and you find that when we talk about irrational thought and we talk about anger, there's always a limit to our anger, and we only get angry at people who we can beat up. We only get angry at people who we can unacheki. So your excuse, like, it holds no water. So this guy should be arrested and let's throw away the key. Me specifically nasema prosecute yo Kodiaga na afungiwe tu Kodiaga because hiyo ndio place moja ile najua vile ule msee alisema like other fellows like him. Kuna watu wamekula, they have a lot of energy. Alafu najua napendanga hizo cases abusive you guys. Tutakuwa wakili. Watu ule mchapa slap ngapi? Unapenda kuchapa wanawake. Sikuja ni kuchapa. So inaweza kuwa nini sana, but ni sad sana like in the era of cameras and what, like kitu likuwa funny na hii story ni December, I think it's December 2022, this dude actually posted the photos zakichapa udem like what ako kwa flow, alafu there was some certain hashtag, what level of nini. God. And of course there are some dudes. Another painful thing ni the page yenye nilicheki ya Telegram. Ule mse alikuwa amesha hiyo story kwa nasema wati wanaume tafuteni pesa. That's not fun. Ati ndio weza kuchapana. Yeah, like unaona sasa ati huyu anachapa and she keeps coming back. Sorry, going back to your post yake Tech 22. Anamalizia kisema this one can now go back in shanties with whatever. I'm assuming that's the other dude. Alafu ana sign out na $2 to money back. Alafu in between I'm a caption $1 billion CEO. So there's that bullshit company CG online lawyers marchia. But now what to go back to them mwenye na hii haitangwi victim blaming. Mtu akikuchapa mara ya kwanza, yes, I'll be like, you know what, that's not the first time. You'll be surprised like, damn, I'm being beaten. It's the first time. Ukikaa after the first time, you have to take part of the blame. So at some point udem lazima make decision. Alafu kitu moja pia nizataka kujua kwa udema na siblings. Kuna history nilipatia na tukiwa na Zack back in the days. I'm going to hold the names to protect the innocent. But mother wagana masista. Mother kuna masista wangapi? Mother alikuwa gana sisters watatu from now my grandma. So you're ile blood sister 100%. One of the sisters, I'm not going to say which one, was getting beaten by her husband. Unajua? Old school, unajua? So side ya kina mother kulikuwa gana like also four dudes. Now biggest bro wa kina mother, rest in peace, was some dude called Lawrence. Yes? Rest in peace to ya. Lawrence loved his sisters, but his sisters ni kina mother. So this dude beat up sister hao mara ya kwanza, and they were like, okay, no, ndoa ni kuvumilia. Story kaisha. After every time she was beaten alikuwa na hepa either na kuja kwetu ama anaenda ocha. So there's this once alichapwa alafu akaenda ocha. After enda ocha, these dudes si akaishi ocha for some time, then this dude came to pick his wife, sindio? And
akapata huyo bro akina mother alikuwa hapo and like a couple of them like they were there like 3-4 dudes. Do you know they asked their sister like hey, jipe shughuli enda hivi nini wacha tuongee na nani unajua ndoa ni kuvumilia wacha tuongee na yeye. They beat up this dude. This is something you'll never hear like happens. Mabro wanani walichapa Msee. Do you know this happened like 30 years ago. Msee hajaiguza auntie yetu ever again. They whooped the domestic violence gene out of him. Yeah. Amemguza tu kidogo. Si ndio? Dude ilitandikwa kutoka hiyo time. Inakuwa respectful like that means domestic violence iko na cure. And mostly it's cured by the brothers. Yeah. The brothers of the Nini. So kasi stenyo anachapagwa iteni hiyo dude kuje. Muna make sure ni place kama Ocha. Ajua Nairobi inaweza scream ipate Nini. Ocha mna make sure hakuna records. So it's your word against ours. Unajua sana those are also the dude who are weak. They cannot live without women. Unapata kama academ the victim now in this subject matter. Naweza pata if she just went cause hapo mbeleni niliona and afterwards niliona makarao sijui they are trying to arrest this guy. They were ordered to arrest him on Nini za gender based violence. So unajua sana dema kiapa jamaa anaendeanga wife after some few days ama some few weeks. That's the time. Nakwambia like it's time ya kutandika. Alafu unajua unaweza ambia like acha tuende tuongee maneno men to men because we just happen to kuwa tu Ocha pia and then we realize but wacha tu tuende tuambie nini unajua wanaume uonge unajua alafu unajua mnaenda huko kwa bungu yuga mnaichocha kwanza unajua women are emotional sister yetu anakuwa mjinga si tunajua mkishafika tu pale hakuna no records mnatandika by time mnaiacha hapo itarudi Nairobi that ile gene ya domestic violence imeisha. Na utapata most dudes that whoop girls unapata go dem mostly ana ma brothers. Na kama na brothers maybe they are so estranged that Nini but me that's one of the most beautiful stories nishaisikiaga kutoka kwa akina Nini. Cause hii story kwa sasa nikwambia vile ile happen. It happened in a very interesting way. Okay, this is very hard for this girl to do. So hizo siku ilikuwa like back in the days when even umoja ilikuwa place Obabi. Unajua moja ilikuwa place Obabi kitambo haikuwa whatever like Buru umoja they were all like rich neighborhoods. So this auntie yetu na Nini they've even bought a house. Si ndio? They had a car. Unajua having a car like in the early 90s was some shit. It was a statement you get. So he beat her up then akahepa. Then when she hepaed kumbuka vile kwa Nini like ma bro sister they used to like also deal in Nini walikuwa na deal in cereals. So kuna truck ilikuwa imekuja Nairobi na cereals. So hii truck ilichukuliwa when they knew this dude has gone to his kazi na kuko na mobile phones. They went to the house and cleaned the house. Wakabeba kila kitu viti TV what zikabebwa zikapelekwa Ocha side ya kina mother. So the reason this dude also showed up was because he was expecting he's going to get his shit. It's property. He got an ass whooping. For property. He got his property. Like since that time, he's never whooped her, he's never touched her. Of course, now right now they are old, so he would have already needed. But that's one of the stories I had. And this goes out to anyone who like kama uko na sister yako ganachapa na fala fulani. That's a solution you can do, like just deal with that dude orthogonally. And if you are someone who beats up someone's sister kama Msee kwa na mabro jua ni hivyo. Na kama ni makuzo just get this dude in a place ile just work on him just properly ile mpaka the next time when he thinks about atafanya vitu mbili either amdedishe na ajidedishe ama he will never touch her again. Juu kama udem yuko na sisters the same thing this cannot be solved by the law. We can solve this. Mnatandika hizo mikono mnazivunja design before hii fala iweze kudublo hivi tena ama kutengeneza coffee. Just work on the hands first. Akienda kufold fist. Akienda kufold fist he thinks about it. Kuna place alikunjwa.
So that happened on my side. That's another very interesting thing. I don't come from a line of domestic violence ish like that. Ikikam to like my immediate family, alafu kusahau hiyo generation ya kina mother buddha ilikuwa that violent generation. That was the only dude who used to whoop his wife and whatever, and he was worked on thoroughly. Okay, wacha tunataka kufungua lines. Before tufungue lines, wacha ni shout out wase kadhaa. JF Express, asante sana for the super chat tena. Then kuna Vonte 1969, asante for the super chat. Alafu Samuel Dirango, asante for the super chat. Samuel Dirango alikuwa anasema lakini mwafu na matusi, imagine ukisema ati kuna mademo wale ni maboy, ni vile tu wako na I won't even finish that. Tulia buda. Then Lois Baraza, asante sana for the super chat. So nataka tu bonge jua domestic violence and solutions that you feel like we can use, ndio tubaki tumefanya watu wache hii ujinga. Vile nimesema mio formula ma anko zangu alitumia, I think is like one of the best ways to do it, but I don't know ile kitu mnafikiria, kwa vile nakwambia I think right now it's been like years since auntie yangu abaki ameguzwa. So man, that's a beautiful thing. Najua kujua like kuze alikuwa natandikwa, or at least that's what I hear, kusikwa muona kama ametandikwa, but alikuwa natandikagwa sana. And of course she cleaned out the house. Sikuizi kuclean out nyumba ni ngumu sana, cause kakiateka katakuwa hapo kakiuliza mumelipa deposit, buko na deni, but really clean out the house, and then the guy had to go for his property, and that's when he ended up getting his medicine. So nimepatia na link hapo, link ya Restream. So tunabonga jua nini, alafu pia tunazabonga jua maparo zetu, like if you came from a family that maybe budako alikuwa nachapa madhako, it's something we can talk about, because I think that's another thing ile nani, one of the reasons why the Bobby Mapesa interview was very powerful, because I think Bobby alituambiaga hivyo. Bobby alisema like the way level of violence that his dad was so violent that to some degree even as a kid he understood why his mother used to just let his dad beat him, because even when the dad was beating the mom it used to be nasty. So inafika go level like some people hapa, and just because your dad made that mistake does not mean that you can't call him out. Najua it's your dad history. Tunasemaga like with age comes wisdom. No, even stupid people grow old. To see fanyisha like our dads. Alafu pia another thing we realized, we met our dads in their youth. So some of them made dumb mistakes as the youth, but pia you have to be the person in your family who brings that ish to a halt. Like kama upendi mtu achana utapata mwingine, haijalishi kwa unafikiria yeye ndio msupu kabisa nini, utapata mwingine. There's always someone out there. Na kaa ni dem, tafuta nini, usikubali kuchapwa. Kawe ni chali unachapwa, kwa sababu chali utandikwa na dem pataga jo wakadem jo uko unajua ni congestina yake wanakuta anakuseti blow ya tumbo, but although ni distant relative some kachiko na some those women with physique nature you guy leo kajama yeah okay. I think the clan sasa ili come together ikaambia jamaa just run away from this woman, atakumaliza bwana. Alikuwa anatandikwa you guys jo jikuchelewa sijui fanya nini, watandikwa anamfix you guys alikuwa anavaliwa, because mimi usapakata hizo threats za sijui nitakukata mimi hizo zote staki. Me even for women, for men to women, I always feel like if a woman threatens you with violence it's time for her to go. Hakuna story. Ukianza kunita mimi inaishi hapo, it's time to go, because women pia mostly unapataga it starts with threats and then it gets now the real physical thing inaenda hapo imekuja. But kuna mse mwingine pia another lady was in a very abusive relationship yeah shuga ilikuwa ni kutandikwa tu yakaona like unanisikia nakusikia and then she wasn't leaving the dude so nile alikuwa naongeleshwa kwa like why you still with this smart man, because kuona ni msee akuona death wish you know those guys, he has a crazy range. Yes weird guy cold ilifika point pia nani the wife akaanza kuchukua karate lessons
alikuwa some black belt ish Mm. some point. Sasa ile time sasa alifika ni point ya kugraduate, ile alifika kaambia watu huyu Yeah. then kwa naibu acha ni deal na umjama Jamaa aliingia akapata yeah. Hiyo nikumbusha ukumbuke ile nini pia nakumbuka ile ka pasta. Do you remember the pastor and the wife? Ili trend time ya covid. Kuna jo pastor na wife jo. Wife alianza kudu hizo. Did you see that? Ile kupanga. Yeah. Out of war. Yeah, watu wagamewa. Presentation. Ana present style yake. Yeah, hizo ni zile wanasikia kajaluo. Wing Chun for sure. Some jaluo fulani ko like ameoa jangili. Wacha tubonge na Koech ni aje? Niaje mwafu? Poa. So history ya domestic violence unaichukuaje? Mazee hiyo story ni sad sana. Huo lawyer fulani. Jana. But sasa hii story ya domestic violence nime experience. Or rather nime witness. So hapa place naishi kuna msee ni boys wangu. So but kumekuwa na hiyo story ya anachapa wife nini. But kitu sada ni ati in most cases inakwanga kwa presence ya mtoi. Yeah. So of course hiyo commotion nini tunatoka nje nini and mostly unasikia tu mtoi akilia. So hiyo drama and shouting and stuff. Yeah. So ni sad sana. Alafu najua mtoi ugrow kana anakuchukia. Unajua hivyo? Yeah, na ni mtoi mbigi na niko sure ana understand juu ndio ifike mahali mtoi analia, of course anaelewa nini na happen. Yeah. Yeah. So yeah. So but tumetry kumangana kama maboys. Yeah. But imekuwa happen bado inaendelea. So ni ngumu sana. Alafu sasa unajua sasa mimi siwezi try kumadvise tia. Yeah, hauwezi ingilia unajua vile samaga like hauwezi watu washanusa what happens between the whatever hawezi ingilia. So mwambie gatu cause mimi mwenyewe nishaishi kwa place fulani. Iana nakumbuka hiyo place. Kuna place nilikuwa na stay pale Ngara. And there used to be that lawyer who used to beat up his wife. I think ndio alikwambia juu yake. Si ndio? Ilikuwa lawyer pia. Used to beat up his wife and the only person who could do like who could stop that ilikuwa huo landlord wa hiyo place. Alienda hapa ameambiwa na kaka kaoniwa msee akamwambia mimi naenda kukuzo fala alikuwa anaishi hapo na ofisi alikuwa na ofisi hapo chini. Ngo place nilikuwa na stay juu. Alafu so mimi nilikuwa na stay first floor. Alafu juu ya first floor yangu kulikuwa na ule demo wa kiss the screamer. Alafu juu screamer ilikuwa gao msee huo lawyer. Alafu ground floor B. Yeah, alafu ground floor was his office. Used to beat up like this girl like he had 2 wives. So alikuwa naishi na like some light skin girl used to whoop her. And the person nakumbuka at least alifanya yes ya kukosa kwa mchapata akiwa nje. Mtu alifanyaga ikanini ilikuwa huo nini cause mimi sikuweza kuingilia cause I remember kuna time like one of those 2 girls wanini alikuwa like why don't you like it's nothing to do with me, this dude can end up najua this is a violent dude can end up stabbing me whatever. Alafu si vita yangu so mu understand why nini. So what we can do is protect our own ile like within my family. Who can I protect within my family? And apart from that now as fathers our daughters like you need to meet that you need to have the talk with your daughter where it's like if this person slaps you once we have a problem. Yeah. Alafu the dude also needs to know that I come from a long history of people who whooped who do time dudes in a date. Daughter yangu lazima nitazipatia hii story ndasema have you ever watched that podcast where I talked about domestic violence? Okay, just go about my lineage. Yeah. Alafu unajua uzuri wa ocha kwetu dude ikikuja ocha kwetu dude kwetu ni serious. Alafu kwetu ukianza kuhepeshwa lazima uishie mpaka saidi yako kina Koech. So utateremka hivi ucross highway ile mandai zinapita at ridiculous speeds ndio uingie Lango. Alafu ukiingia Lango uhepe vizuri lazima ucross some river ndio uingie huko kwa bush za Kericho. Ukianza kutandikwa ucha kwetu there is nowhere to go. Hiyo raya tunaweza isherekea. No, but I hope I'll never have to do something like that. So so Koech me understand why watu wakiwa kwa nyumba yao I always tell people stay away like stay away. Alafu
ni vile tu ilikuwa imehappen sana, alafu unajua it happen, but the following day tuko hapa tunachapa drink hapa tunacheza FIFA. But in hindsight tukitry kuangalia ni kitu sad sana, unajua. Alafu sasa kitu ingine pia during hizi fights ile kushout sengefika mahali umsea na mshu unanitegemea, ukitoka hapa utaenda wapi? Kama ni wale wase wali decide ku marry juu ya mtoi so pia yani ni vitu mingi tu juu uwe na happen udema naishia after a while amerudi ina happen tena. So sasa sijui nini ina happen juu ni msembigi ni I think ako hii age ya kina Ian pale ma 35 huko. So but udem ni mdogo, I think ako kama 26 huko. She can anazanzisha life yake tena jona ni tukujua hit the gym 26 you're still young, hit the gym, angalia kaa vizuri alafu anza tu life yako tena like you can pick up from where you left because history ya kuwa punching bag ya raya fulani insecure ni story so alafu wacha nisome comments. So Lois yuko tulichapa hazi wa kuuzo wetu tukamvunja mguu alikuwa na hiyo mazoea unacheki na Lois unacheki pia natoka hizo maeria za western area za western I think inachukuaga the family of the girl to solve this problem. So the same thing nimesema what dem kasko wrong ni kadem fulani kamjaka si ndio? So kadem kamjaka hata ikiwa released anafaa kuwa tu like kuja tukae chini semeji kuja tukae chini nakusihi alafu una sure hiyo siku umepika kuku ira yake ingia kuku zinachinjwa tuko pale semeji hakuna dishi tutakutandika alafu tu dishi kwa una tu watch hata kuna nyope wa dishi ndio aweza kusurvive through the fight si mimi kukutandika ukiwa na njaa. But funny thing unapatanga hizi cases tulikuwa tunabonga about hizi cases like last week hivi for the guys who stay table stand uko mbele napata dude as life would have it ama fit napata some dude ameenda ameget some ugonjwa tu and then who's the fit person in the relationship nishai get easy cases a lot of times hata nikisoma unaweza pata dude hata can't even get out of bed anachongwa dishi hapo na daipa yake kama imejaa vibe just goes sasa ni ile anachitu si ulikuwa unanichapa juu ya nini life inakuanga fun. Nimesikiza hizi cases most of the time pia wale day mwenye alikuwa na abuse the husband na nini inafikanga time you really need this person so cause madem cause madem pia inafikaga unajua kunaweza kuona ile madem anaweza kutandika pia nitangwa ni emotional damage nacheki cause unaenda kusikia vibaya huko kwenu unaenda kusikia vibaya huko kwenu alafu talking about that's when I don't like when people do this like cloud chasing especially men tukidu cloud chasing na story of being beaten by wives. This dude wanga mtumba man unajua he did a videos he'd been attacked. I was like nah looked too fake unajua like kuna msaitu mtumba man unajua ngira fulani jita mtumba man ilikuwa medu story ya like vile imekuwa attacked na dem na vitu kaa hizo. Of course hizi attacks za mademu happen alafu za mademu wagambaya kwa cheki ule dem yuko Langata prison ulalitandika nini. So umsa anaitwa Nior haujakisha nini hicho haujakisha kamera hatuwezi kuapprove bila kuona whatever you're saying. Alafu kuna Salome alikuwa anasema I'm a victim of that back in 2019 nilitandikwa vizuri but that was the last night I spent in that house. My brothers wanted kumsalimia kidogo but nikawakataza. The saddest part was when mtoi aliamka akasema usichape mam tena that broke my heart. So one of the nini I had to cut this part out but so I'm not going to say which member but one of the members were Matata gave us such a story like when he was young kuna time aliamka akapata budaki akitandika madhake and he was young but alikuwa sema he's now repairing his relationship with his dad has changed blah 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 so that's why he decided to do your part but anasema like it got so bad one night that he grabbed a knife
and threatened his dad with a knife. And you know who stopped him? The mom. Because the victims also always nini. But alikuwa sema it reached a level where he had zero love for the dad. So hiyo pia ni kitu like you have to like, do you want your kids to hate you? Because one day you're going to be old, and the 2023 kid is a very, in quotes, woke kid. It's a kid who knows that domestic violence is not normal. It's not whatever. So itakuwa ni story. So tumerusha link hapa jo, mmejificha jo, kwani nyinyi ma domestic violators mmeogopa kuingia hapa kutuambia? Because waje pia Ryan za jiani kapa mimi najua sijaipiga dem, afika dem fulani pia ka join live. Wow, ikapea ni story jo. Fredlocks Limbe, asante sana for the super chat. Alafu kuna Carson Ron anasema nikaribisheni, tumekukaribisha jo buda. So kama tu join saa hizi tunabonga juu ya domestic GBV. violence. Alafu kulikuwa na Anthony Mwaora anasema we once beat a guy for beating his wife. 10 years down the line they both hate me and anyone who was involved. Kuna kuwaga na hiyo, but now I want to know, does he still beat him? Ama he beat her? Ama nakumbukaga the violence he got? And because ausamaga a lot of people love dishing but they don't love it being dished back, sindio? So napata raya imetandikwa watapendana na wakuchukie, but they'll never repeat it. Because there's even such a similar story kwa album ya Brother Ali. Did you ever hear the song? Yeah, so kuna album ya Brother Ali where he talks about his neighbors. Wase hajui Brother Ali is like a hip hop MC. He's an MC from Kauko, Minneapolis. Hizo wasides ni msee wa Minneapolis. So alikuwa na story kama hiyo where he lives in this house where he always hears his neighbor beating his wife, and there's this once he just gets pissed, sindio? So you can actually see vile Brother Lou knows how to paint the picture. So you paint the picture vile uendaga kwa hiyo nyumba, anauliza msee like what sort of man are you, anamgrab anaanza kumnini, alafu the girl turns on him. So that happens. So they'll turn on you out of fear, they'll turn on you out of, so kuna kwa gana ile like unajua it's very hard to no, unajua nini, domestic violence ni traumatizing. Like a constant beat down and what with time waga ina affect them design. Ataanza protect the abuser. Anaona ni kama she's, cause what this dude ameweza kufanya huyu dem ni kuona like she's always on the wrong. She needs some correction. Ndio maana after every slap alikuwa anasema it was me, I was jealous. Miss kusikiza tawadi. Mimi najua I was jealous. They just name me hata sikuweka volume. I was jealous. Ni mimi. So imekuwa like amekuwa tortured so much paka na feel. Every time hand is raised she's on the wrong. And then maybe and anaona maybe that's the appropriate punishment yenye ana deserve. But na kuchapa kwa sababu nakupenda. Ulikuwa unatolewa hizo. Ushivunjwa na mother yako mpaka nakwambia. Kuna kuorganize. Mpaka unamwambia asante. Okay, mother yako ananitolea hizo but ilikuwa hizo. Mimi mother ilikuwa ya linkti. Nikwambia linkti ni nyamaza kabisa. So ilikuwa lakini jo, yani raya za iko nini jo ni to domestic violence dudes jo. Hakuna mtu jo na to join jo. Ameniangusha watu wangu jo. Nyinyi wa domestic violence dudes jo, because ningetaka kujua kila sana feel jo nini. But pia it's good pia nyona share kwa comments as well. Hata ni check Jona kozimona Salome na story ya Lois wewe unajua siko surprise ukisema mlitandika mtu wewe naonanga story zako. Ila kwa gele design ya RAPCHA ni story za kiraya. Stories analyze kwa stories za kiraya kabisa. Even took him to the bar. Afu Lois alikuwa anaendelea na story anasema ati hiyo raya walitandika alafu wakaipeleka kwa bar na wakakunywa nayo drinks baadaye. But ili get lesson yake, because I feel like kuna hiyo like sasa sisi as men lazima nao tuanze kuprotect our daughters, our sisters, our mothers even. Ika buda ni mtiaji na ni mzee pia, kuna ile like buda jo tulia. Kuna rayo pia ushtuyaga buda like buda tulia jo. Najua ni buda wangu lakini jo. Natal ni aje?
Sema habari leo. Poa. Hii ni mara ya kwanza umetupigia huko kwa keja. Leo uko kwa Ndai, unaenda wapi? Leo natafuta pesa. Ni muhimu. Ya nini Colorado kukoaje? Colorado ni fiti sana. Jua mingi. Huko najuaga like at least mtu hata akikuwa na hasira huwezi tandika na ovyo unaweza jipata jela Yeah. Kuna wenye wanachapananga lakini. Najuaga si hata nani ule msesi alislap wife mbele ya makamera kuwa na doni poa jo. Okay, simaanisha wasa slap wives but ule mse wa UFC si alitandikaga wife coffee. Hata Wakenya hapa uchapana tu. But it's true, uwezi ingililia hiyo watu wakipigana uwezi ingililia. Inaweza kuletea shida zingine. Kaa kuna msee hapa utandikaga weekend huwa anatandikanga bibi yake tu. Alafu tukienda tunapikiwa dish tukule. Na wife bado ako nini? Ako na any signs ako trapped, help me, rescue me. Unajua sasa wife asemangi anatuamianga tu aje itakarao. Watu wawili ni wa Kenya? Si ndio? Kwani odem Kenya ni mzuri jo. Place ka states kule the wife keeps the house. Alafu familia si familia yao raia iko Kenya ama familia yao raia iko wapi? Wako hapa. The whole family iko huko. The whole family wako hapa. But states she gets to keep the house. So ama hana job, dem mwenye hana job. But it's not, I mean, I think people tend to, it's not that easy pia. It's not black and white evil. Najua. Yeah. Lazima kuwe, I think hiyo seed ya nini lazima mtu wa ingrain kwa watoi wako that this is not normal. Because unaweza pata pia maybe odem aligrow up kwa family, budake alikuwa anachapa madhake. So yeye akichapwa anajua this is part of what should happen. Nacheki. Wife yangu aliniambia nikimgonga nilalege na macho wazi. One eye open. Exactly. Inafaa nikamwambia ukinijaribu hakuna cha macho moja wazi. Wewe utaenda kuona Yesu that day. Na macho yote mbili. Inafaa kila kitu, all your body parts. Inafaa kuwa hivyo at least watu wanaonyeshana heshima but haifai kufika hiyo nini but nini US inakuwaga funny sana cause ile nikionaga kwanza tumlami tukiwa Afrika tuko nafikiria hizi ni tabia za huku jo unapata joka mlami fulani jo yako bwana tandikanaga na wife. Lakini pia gani hizi pia nini pia wazungu uchapananga huku sinajua si hata kuna nini walami kuna nyawezi tembea kwa streets na vest juu zinaitonga ma wife beaters. Uchapananga man. Kwanza these black ones, black Americans. I'll say uchapanaga ni vita zingine za kuokoka. Au najua cause I think hata tushaibonga juu ile story kuna time kwa podcast nikisema vile the last time hapa Kenya mtu ashaona mademu wawili wakipigana. Cause states jo mademu pigana tu yani ni mademu ni maboy jo. Wanatandikanaga jo hapo. Alafu unapata dem ameattack Charlie unashindwa sasa unataka like I think hiyo pia hapo mwa tateaga na history yao so hiyo gene ya slavery jo hizi kutoka unajua ni generational trauma jo so wamezoea violence so violence tu ni zizi sikiza Natal sikiza nini kitu naenda kusema try kuimagine hivi like 100 years ago watu wako walikuwa wanatandikwa si ndio so huyu vile ametandikwa akafundisha watoi wake lazima ukue 1 2 3 so vile the same way na alcoholism iko kwa system yako of course you can get it out sisemi ati you have to do it but it stays it's inside you it's ile kitu lazima we control so hiyo cause vile mademu chapana huko si normal like mademu tandikana ngumi unashindwa hiyo lakini I won't call it a generational curse. Hiyo ni tu ni ujinga ingine ni kijeuri ingine kipala. Because how come watoi wa Kenya wenye wamezaliwa huku they don't fight like that?
Okay. But sasa And ndio that's nakwambia all- hawana and hiyo that's ha- all that they know. hawana hiyo damu ya nini, si nakwambia generation hawana hiyo damu ya slavery. But mi nakwambia gawa sena traigi kuwatetea once in a while juu walinipatia rap na rap ikanisaidia kimaisha. So elewa Gapcho Jiga jo umezima mikrofoni, umezima nini, ni aje Gapcho? Poa, unanisikia lakini? Uko sure hakuna demo TZ atatujoin saizi asema ibilisi? Kwanza Mwongea na shetani nyie. nilikuwa naangalia podcast alafu nikalog out, nimerudi sasa hivi wakati link imewekwa hapo. Yeah. Nimekuja kurealize kwamba mnaongelea mambo ya violence GBV. Yeah. Ushaitandikwa? Hapana bwana. This is a safe space. Jo unaweza Also by the way, dudes can come out. yeah. Tutakupatia zinaitangwa air hugs. Tutakupatia air hugs buda. No, sijawahi. I don't come from a violent place. Yeah. Lakini sidhani kama nishai kushuhudia hivi hiyo. Lakini pia sasa hivi mambo yamebadilika kidogo. Unaweza ukaenda pale ukajifanya mwanaume, unataka kupigana ukapigwa wewe. Yeah. Auingiliagi kati. Hiyo mwambie gatu unajipata kwa coffin haraka sana. So it's very sad that aufai kuingilia kati. Cause pia raya ukipata raya insecure itakuwa wewe ndio umekuwa ukinidinyia wife cause buda just jaimdinya. Then ikwe so inaweza get ugly super fast. I think Kenya inafaa kwa tuna task force ya domestic violence. Hafu inafaa kwa tuna mamadha. Unajua mostly ni mamadha. Na wakikuja wanakutandika kwa sababu pale hauna power yote. Afu but history la as a neighbor kuingilia stories za neighbors hapo it's sad but mi siingiliagi. Brian Moturi ni aje? Poa sana Omar. Hakuna dem anatujoin kukashif? Dem hakuna mwenye anaweza tujoin hapa hivi, lakini kuna incidents kama hizo za mabeste jo. Yeah. Sijui kama wako live wananiona juu kuna wengine jo pale Kayole jo wamekuwa wakifanya watu wao mbaya. Yeah. But sijui sasa kama anaweza ita complain, but tuli have jo kuchanua wao madem jo wazidi because venye nimeandika hadi hapo hivyo kwa comment section bana. Yaani ilikuwa ni daily kabla uende wera lazima tupitie kwa mabeste jo kusolve hiyo mambo jo. Kwa routine. Ilikuwa gajoni hata usipopigiwa asubuhi unashindwa kumeendaje bana. Hiyo ni kitu lazima upitiage jo. Today was a good day. Na dem nini? Dem pia na fight back. Ni zile ma violent au wenyewe wanapigana. Ama ni one sided? Ni pale Kayole jo dem kwanza ndio anaanza kukurushia vikombe. Sasa ni unakuja kwanza kusafisha keja kwanza alafu mtudie some soul. Kuna kuagana hizo zile ni machali wawili wamemarika na wajui ni machali jo. Hao ndio nilikuwa nasema iko nani Dirango alikuwa ananienjoy timu sema kuna machali waga tu ni dem juu yako na nyese nikaa hao cause tu mtu tu ana turn violent unachiki tu dem iko like ni hard uside huni chali ngine tu ashakuja ngumi iko like kale time the third in command alitandikwa hapa Kenya mko mnamcheka jo. Mpaka wewe imagine the third in command akiwa try to imagine one day amekuwa president because you never know najua maybe yes from anaenda pa kwa president alafu unaenda kwa parliament unaambia like Mr. President, as you know, I know this is an issue that's close to your heart. You go, which issue? Domestic violence. Wetangula anaweza shindwa ni gani tu hizi tu. Ni weta? Weta. Weta kumbuka litandikwa tu. Unajua nini mwaka? Kuna kadem kamkikuyu hapa kalioka kanachapanga jamaa yake. Hakuwa anamtandikanga ile vita alafu jamaa anatuita. Hata sisi tukifika huko tunaogopa. Mkenya pia. Mkenya. Mkenya. Msee anatandikwa pia ni Mkenya. I don't know, sijui kani. Yenyewe huko US yani vita kutandikwa. Yani huku US anafaa kuanzisha channel inaitwa huko US. Huko pia mna madrama zingine za kiraya za hapa Kenya. Hizo ni madrama za kiraya. Lakini huu jamaa alikuwa anaonuango war mpaka akikuja baadaye kuwatembelea hata mnamwangalia mnataka kulia. Amepigwa ile kabisa.
alafu dem ni mkubwa, ni kama Kikuyu fulani hapo, kadem kama mkubwa hapo hivyo. Yeah. Atoki Nyeri hapo. Inaweza kuwa funny sana kani dem anatoka Nyeri. I'm going to find out. Juu sana Alafu Natal na siko biased madem hiyo peninsula from Murang'a kwenda hapo nini Embu, Kirinyaga, Nyeri. Madem hiyo peninsula wachezagi na peninsula. So Natal, what if udem anakuwatch tu anakuwa tu inaenda kutandika hii mtu hii aliza kuwa na ochigiko nini na ushike aliokoka nampenda Yesu huyo. Okay. Kuokoka aliacha vita kando. Kiasi ndio je. Vipi anaweza sema roho imemwonyesha akustreamline. Si jamaa alirudi Kenya. Jamaa alikuwa anatandikwa? Alirudi Kenya. Kama ulikuwa unatandikwa na ukarudi Kenya na uko hapa iko nini kuje funga roho. Heza kwa iko Natali mtiaji jani buda jo. Mimi nadhani ati hakuacha vita, ni jamaa tu ndo alirudi Kenya. So Mori wanafanywa na karata juu akiwa huko. Walioana unasema nini? Walioana alafu hiyo marriage ikaenda ikasambaratika. So jamaa alirudi juu ya ilikuwa family issues tu. Akarudi permanently. Hiyo ilikuwa one way, hakuwa na makaratasi. Hakuwa na makaratasi. Okay. Yenyewe kama una makaratasi pia dema anaweza kutendea Kiebrania tu. Wacha tuenjoy Wini Safi. Jo try imagine Wini Safi amechukua RAPCHA. RAPCHA natandikagwa. Tunauza RAPCHA jo. Tunauza boy tokea live bro. Tokea live iko nini? Raya ina papers jo. Wasema RAPCHA washa kamera jo. Iko pali Maryland. Inapokea beating iko but watinda go by a boy akipokea beating hakuna mtu waga anakuonea tunaona the fact that tunabonga about it but you guys can happen lakini mi sitadanganya mi ni siku I don't know sikuchapwa Natal ulichapwa aje sema tukubali tu Iza tunakucheka. Tunakucheka juu vile una deny. Ni safe space je. Ati kama nilichapa sikuchapa. We anaacha. Nini happen? Actually, ama odema na watch. Hata kiwatch ni sawa tu, si ni wife. So ni sawa. Kuna kitu kimoja nimekumbuka. Yaani kama nilikuwa darasa la 5 au la 6 nikiwa shule ya msingi primary school. Nafikiri kwenye uraia tulishai kufundishwa kuna baadhi ya makabila kwa mfano Tanzania nafikiri ni Wakuria sikumbuki vizuri. Kwenye hilo kabila mwanamke asipopigwa maana yake hapendwi. Kuna kwa nayo hata Uganda kuna hiyo but of course hizo ni zile cultures mtu drop. Lakini sasa Gapcho umeinterrupt jo victim na victim anakwenda kutupatia story jo. Natal tupatie jo ulitandikwa aje? Ulikuwa umefanya? Ilikuwa kuhusu dryer msee. So dryer kudry nguo ilikuwa summer time. So hatukukuwa na AC, kanyumba yetu kalikuwa kaufala back in the day. Hatuna AC, ni hot. Sasa dem anataka kuosha nguo alafu run dryer. So nyumba inakuwa hot. Mimi nikaambia sasa nyumba ikikuwa hot tutalalaje hapa? Nikaenda kuizima. Msee aliniwai na nyuma. Na nini? Na mwiko wangu gani? Uko na mwiko US? Niko na mwiko mzee. Buda jani umebeba tu weapon. Alafu mwiko kwa US courts inaweza kuwa ni tricky. Watu wanashindwa what is this? What does this do? Aliniwai kichwa karibu nizime. Iza. So Ian unacheka Ian. Huyu ni no let's go expect Ian ngoja just take kuuliza wife atoki Nyeri. Yazi. Uko sure? Okay. Wife yangu sio Nyeri. Okay. Mimi this can expect wiko just Natal is I could have done either way cuz but ni juzi kwa namuona but after that nilimuona wao. Ndio ile walisema kujifishio. So mliona na wao? Sasa
nilimwona man. Mm. Kwanza nilizima kidogo, saa ile nilirudi. Regain consciousness. ulikuwa umekubali jela? Nilirudi. Wezi nigonga tu kifala hivi. Joka huko US wone mwiko jo. Yes, unaona shindwa jo. No reason for that. Na unajua mi wangu ni mwakata, wangu ni utamwona sina kuja naye Kenya. Utamcheki. Oende mko mnatandikana naye? Tulitandikana boss. Yenyewe jo. Okay. Wapiga nao ndio watomba nao. No, it was provoked. Wewe provoke mtu. Najua. Lakini yako ilikuwa self defense. Hata ndio nilisema. Unajua alita karao by the way. Alita karao. Akakuja. So mimi nilikuwa nimepasuka nyuma ya kichwa. Ilikuwa na bleed mse. So nikaonesha karao, but pia karao alikuwa tiaji kidogo wanacheka ati unachapwaje. Sindo nao ni anje. Hiyo si ni ambush jo. Hiyo ni ile how expect. Jumi nilitan nikaenda kuzima dryer. Maze alinigonga. Hata nikifikiria sasa kichwa inauma. Hiza lakini. Yana amekucheka, mimi sija kucheka. Unajua mimi ni sawa, Ian hata kula dina ni sawa. Natal. #team wetangula jo. Sijali. Wewe wacha. Kuna hiyo design yana anacheka. Hiyo design yana anacheka ni kama kuna story kutoka huko Nyeri na nini. Hataki tu. Disco sangi story jo. But hata hii space yoni kai kwa cause nini na inaitwa nini Natal, kuna nini tena hapa, kuna msee Jason Gallo anakuuliza hiyo mwiko ushaitumia tena kupika ugali ama ili sikwambia nilichoma. Ulichoma. Okay. Ningekwambia unilete kasi venia. Achana nayo, hiyo nilichoma. Okay. Alafu nini Osoro anakuambia cheza chini, asema tucheze chini na hiyo story ya kuchapana. Hiyo ilikuwa how many years ago? About 18 years ago. That's good. Hiyo namaanisha saizi mmereform. Hamjai go violent tena? We are not, me I'm not violent. Okay. Hiyo ni nini? But you protect yourself at all times. Lakini even her actually kwa kusema kweli she's not violent. Sijui ni shetani gani. Ndoe na nani? Kanyari ama nganga muombe. Sijui nini nilimshika that day. Cause nini gapcho jiga. Mimi kuna siku ibidi nitembee cause that's why nilicheki ile time nilisema sijaifikiria nikasema nishaifikiria. Ile time ya ude moja mpatia na story yake wa TZ. Wali nitaga nini? Msenge baridi. She was alikuwa in my face so much nikafilio anga inakam nika walk away kabisa. Udema ni I thought mlikuwa mnajibishana nini? Zizi aliendelea sasa hii akiwa in my face haikuwa hiyo time ya msenge baridi alienda saa kuitype so I had to walk away. Lakini alikuwa anabonga naye face to face hiyo. Cause anajua au juaga people who can't mark them. Unajua juaga unajua kuna dude na kwa katumia ndiko domestic violence kwa sura ile wezi joke around nayo. Alafu kuna wase kama sisi wale like my mother raised me better, so ile kitu moja ile ina happen ni whatever, but of course violence of any form musemaga hata nini vile saizi tuna raise watu hii waga mi just ditch hapa mtu wangu na ile cause waga nimeachia madhake hiyo side cause najua madhake hata nini afu mi buda kwa ini chapa. So kuna ile level ya whatever, so najua violence is not the way, especially now for adults. I'm always like ati nyinyi two adults mko pamoja mnataka kupigana nikaa nyinyi ni watoi. Kuzi kuna kuorganize raya waga hizo like wife ameleta ugali kwa like yani ugali haijaiva vizuri hii ugali naipikia mimi ndio kuyu wife ashata ndiko ka coffee na kitu kama hiyo. So kuna kuorganize hiyo, of course tukicheka tucheki juu ati mtu kutandikwa. So tuna nini tunabonga juu ya nini, but domestic violence ni serious sana. Alafu mzenga baridi ni nini?
Msenge baridi ilimaanisha tu ati mii ni shoga tu, haikuwa inamaanisha ati anything but aliitwa shogana moods. Afadhali mtu anichape kuliko aniite. kwenda huko na mi pia nataka niseme afadhali nigongwe na sufuria kushinda nigongwe na mwiko. That's unataka tuipeleke hapo. Msenge baridi wewe hata nigonge tu tena na hiyo mwiko. Sikia vile watu toazaona. That's where you draw the line na kikuita msenge moto unadu hiyo ni sawa.